ನಾವಿವತ್ತು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Okay, first movement is nothing but a have change in any posture, okay, or any placement is called as movement. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ನ ಪೋಸ್ಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್. But in that moment have changed their place or location is called as locomotion. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಐಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Animals can shows locomotion for food searching, foraging, mating, escape from enemies. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೋನ್. Okay, skeletal system and muscles, they have coordinately showing locomotion. First have discussed about muscles. Muscles anta bandaga is one of the muscular tissue. They have shows special properties, okay, like excitability, extensibility, contractibility. Okay, these are the major characteristics of muscles. In our body they have observed three types of muscle: smooth muscle, striated muscles, cardiac muscle. First, coming to the smooth muscles, they have spindle shaped, unstriated, outer covered by a sarcolemma enclosing sarcoplasma and distinct nucleus present at the center, and they are mainly present in visceral organs and is an involuntary functions. That means the functions cannot controlled by our willpower. It is the smooth muscle characteristics. Then second one, striated muscles. The name indicate they have contain alternative dark and light band. Striations are present. It will be cylindrical shape, unbranched. More than one nucleus is present, multinucleated, and they are voluntary muscles. The functions can control our willpower, and they are mainly attached to our skeleton system, and they call skeleton muscles, and they are involved in movement activities. And third one, cardiac muscle. Cardiac muscles, they are only restricted to our heart. It is also striated, cylindrical, but branched. Okay, and they are involuntary in function. They do not control our willpower, and they have contain alternative dark and light bands. Another one special feature, intercalated disc can observed in cardiac muscle. It allows for communication and work with coordinately. Okay, these are the three types of muscles. Okay, next I have discussed about movement. Okay, or muscles contraction. Have discussed muscle contraction in voluntary muscles. Now voluntary muscles alla discuss mana, skeletal muscles. Okay, when I have considered muscle bundles is called as fascicles. It's a muscle bundles. The many muscle bundles are held together by a connective tissue made up of by collagen is a fascicle. Okay, in each muscle bundle they have observed many muscle fibers, are also called myofibrils. Okay, that myofibrils are alternative dark and light band. Okay, that myofibrils are made up of by mainly two filament. One is actin filament, other one is myosin filament. Actin filaments are present in a light region, they called as isotropic band, but in dark region myosin filament along with myosin, either side of the myosin some actin filaments are also overlapping, they called as anisotropic A band. These actin and myosin filaments are parallelly arranged and alternative with each other. Okay, this is the muscle arranging structure. And at the middle of the high band they have observed an elastic Z line.
ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಝಡ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, and at the middle of the A band, anisotropic band, they called as a H zone. It is purely myosin filament. Okay, this is the structure of enlarged weave of muscle. During the time of contraction, the successive area of sarcomere will be reduced. Okay, that means andre high band reduce ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, A band as it is ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವಿವತ್ತು ಲೊಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ಸ್: ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಮಯೋಸಿನ್, option D myosin filament slide over myosin. The muscles contraction. The muscles contraction takes place in a structural unit area in a muscles, they called as sarcomere. Plus sarcomere andre a successive area of two Z lines. ಎರಡು Z ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಎರಡೂ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಎರಡೂ ಫಿಲಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ದ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. The correct answer, actin filament slide over the myosin. Hence, the muscles contraction is also called sliding filament theory. ATPase activity found in option A myosin filament, option B actin filament, option C both, option D none of these. ATPase activity. ATPase is one of the enzyme have break down the ATP molecules and release energy. That ATP molecules are present in myosin filament. This is the structure of myosin filament. In myosin filament head, they have observed ATP binding site. ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಬಂದು ATP bind ಆಗುತ್ತೆ because they have contained ATPase enzyme. That enzyme will break down the ATP. Okay, and release energy. That energy can utilize it for formation of cross bridge between myosin and actin filament. It's essential for muscles contraction. Hence, ATPase enzymes can observed in myosin filament only. Next question: the muscles band that remains unchanged during contraction and relaxation of the skeletal muscle is option A I band, option B H band, option C A band, option C Z line. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಐ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್.
ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟಿರುವಂಥ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟಿರುವಂಥ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ರೀಜನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ.